Okay. Now let us start frames. Let us take just first. Okay. Start with this. Okay, we'll analyze this first. So joint P is in between. Joint spans are here. BA, BC. Okay, stiffness S. BA 4EA by 6. BC 4EA by 4. Sigma K how much? 4 by 6 plus 4 by 4 EA, that is 1 plus 4 by 6, that is 10 by 6. 5 by 3. 5 by 3. So distribution factors are 4 by 6 into 5 by 3. 4 by 6 into 3 by 5. 2 by 5. 2 by 5, that is 0.4. Obviously this will be 0.6. So now we'll see fixed moments. See here 0, 0 fixed moment. Here 30 into 4 by 8, that is 15 minus 15, that means anti-clockwise 15 and clockwise 15. So at joint B we need to balance it. See 15 anti-clockwise is there, so we need to make it 0 by applying clockwise 15. Clockwise 15 means BA will get how much? Clockwise 15 multiplied by 0.4 BA, that equal to 6. Similarly BC 15 into 0.6, that equal to 9. So BA 6 clockwise, BC clockwise 9. So carry over here 3 and here carry over 4.5. So final moments will be like this. Final moments are here clockwise 3, here clockwise 6, here anti-clockwise 15, clockwise 19. So net is anti-clockwise 6. Okay, here 15 and 4.5, that is 19.5. These are the final moments. Okay. Clear kada? If you want to find rotation at B also you can find, okay? Rotation at B. See, after fixing here, BA we are applying here in BA 6 moment we are applying. BA stiffness also, you know, BA
Moment is we are applying 6 and stiffness is BA stiffness 4A by 6. So theta equal to M by K, that equal to 6 by 4A by 6, that equal to 36 by 4EI, that equal to 9 by A. 9 by A is the rotation at B. Okay. Next. By using BC also you can work out, not a problem. BC, after fixing, we are applying moment of 9. Stiffness is, BC stiffness is 4A by 4 means EA. So theta equal to 9 by A. Like that. So after fixing how much moment we are applying at B is important. So after fixing BA we are applying 6, BC we are applying 9. That's why because of the 6 BA rotates, because of 9 BC rotates. But both rotates by same amount. That is very important here. So to make that beam rotate by same amount, we are distributing moment according to the stiffness ratio. So that's why it rotates by same amount. So rotation also you can find like this. Nitish, సార్ clear కదా? అర్థమైంది సార్ ఏ ఎంత రొటేట్ అవుతుందో బీసీ కూడా అంతే రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే సార్ ఫిక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంత మూమెంట్ అప్లై చేస్తున్నాం అనేది దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట రొటేషన్ అనేది. సార్ ఇంకెవరికైనా దాంట్లో అనుమానాలు ఉన్నాయా? సో క్లియర్ గా ఉన్నారు అందరూ. ఓకే, నెక్స్ట్. Here we are releasing movement. That means hinge we are taking here now. Let us take hinge. 30 kilonewtons, 2 meter, 2 meter, 6 meter. A, B, C. Now, how to analyze this one, we will see. First of all, what we do here, first we fix everywhere. That means first stage we fix everywhere. Here, here, here we fix like this. Okay. So everywhere we are fixing here. So now fixed moments will be like this. How much? 30 into 4 by 8. 15 anti-clockwise and here 15 clockwise. But actually here at C hinge support is there. That's why we need to release that. That means in next stage what we do? We release that one. Here still fixing is there. Here we are releasing. By releasing here, what happens? Here 15, here 15 was there earlier. Now we are releasing by applying anti-clockwise 15. For that, here carryover will develop at a joint B. Now situation is like this. Next stage, what we do? Same beam.
Still here fixity is there. Still here fixity is there. Movements are like this. 22.5 here. Of course, this load is there. Here at the hinge released, okay. Now this is the situation here. Now, but we need to release this fixity also. So how to release that fixity? If you release that fixity, that releasing means we need to apply clockwise couple. In what manner we need to apply clockwise couple? Stiffness ratio. What is that stiffness ratio? That is K ABC. What is the stiffness of AB? KBA. KBA how much? 4EI by 6. What is KBC? 3EI by 4. So what is the sigma? 4 by 6 plus 3 by 4. This 4 by 6 means 2 by 3. 2 by 3 plus 3 by 4, which equal to 8 plus 9, 17, right? 17 by 12. 17 by 12 EA. Okay. So, which is equal to now distribution factors we can see. Distribution factor of D, use symbol. D of BA equal to 2 by 3 by 17 by 12. That equal to 2 by 3 into 12 by 17. 8 by 17. So 8 by 17. Okay. Obviously, distribution factor of BC will be 9 by 17. But because 1 minus of that, 1 minus of 8 by 17. Because total distribution factors must be 1. That's why. That means we need to apply, to release that, we need to apply respective moments, right? So finally, we'll see here. Here fixity is there, here hinge support is there. So actually, we have this one 22.5 and here load, okay, 30 kilonewtons, 2 meter, 2 meter, 6 meter, okay. Now to release that, we need to apply moments respectively. That is 22.5 multiplied by, what is that, 8 by 17? How much? 22.5 multiplied by 9 by 17, how much? 10.58. 10.58 and 11.91. 92. Okay. BA, because this is ABC. BA 10.58. BA 10.5. It is anti-clockwise. That means clockwise we need to apply 10.58. Here also clockwise. Clockwise 11.92. That means final moments are like this. Okay, carry over also is there here. 5.29, right? 29. So now final moments are like this. 5.29, 10.58, and here also anti-clockwise 10.58. You can check it. 22.5 minus 11.92 is 10.58. Okay, no moment at C. So you can find reactions also. I mean, vertical reaction, horizontal reactions we can find. So now just by taking this one, okay, reactions. Suppose what is the reaction here? What is the reaction here?
See, first 30 distribute into 15, 15. Because of 10.58, 10.58 by 4, span 4. So because of anti-clockwise, clockwise couple will develop like this. So 10.58 by 4, how much? 2 point? 645. 2 point? 645. 645. Okay. So that means if you take this beam separately, 30 is here. So here 15 minus 2.645, how much? This is 10.58. 12.355. 12.355 is reaction here, and here it is 17.64. Now taking this leg separately, you can apply this 17.64 like this, and of course here 10.58 is there moment, and this reaction also will be 10.58, and moment will be here 5.29, and you see this AB leg. If you see this AB leg, see net clockwise couple is there 5.29 and 10.58. What is the sum of this 5.29 and 10.58? 15 point something, 15 point something, that divided by 6, how much? So for this clockwise couple, anti-clockwise couple will develop like this, anti-clockwise couple. Okay, so what is the reaction here, and here? (5.29 plus 10.58 whole divided by 6, how much? 2.645. 2.645. 5. This is also 2.645. See, this 2.645 will come again here, and it goes here 2.645. So finally our reactions are like this. I will mark on this main structure here. Okay, here I will mark. Okay, this one 2.645, and this total is how much it is, total 50 minus 2. Okay, 12.355, and here this reaction is 2.645, and vertical reaction here is 10.58. So finally unknowns here, you see, at joint A we have 3 reactions, and at joint C we have 2 reactions. Okay, so total 5 reactions are there. That means 5 reactions we have determined, and of course internal force, internal moment of 10.58, or this AB is carrying how much compressive force, axial compressive force? AB is carrying how much? What is this 10.58? Why here is this one? Sorry, here not 10.51, this one. 17 point, this one 17.64. So AB member is carrying 17.64 axial force, 2.645 shear force, and moment is varying actually, that we can calculate wherever you want. And similarly BC member is carrying how much axial force? 2.645 compressive axial force it is carrying, and of course shear forces, bending moments will be there. So this is the complete analysis of this frame. Ekkada doubts unnaya indulo? ఏ మెంబర్లో ఎంత కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ ఉందో కూడా కనుక్కుంటున్నాం అన్నమాట. సార్ చెప్పమా. సి దగ్గర 2.645 వచ్చింది, ఒకసారి చెప్పరా?
సి దగ్గర ఇదమ్మా ఈ రియాక్షన్ ఇదా కిందది సార్ ఇదమ్మా ఇదా 15 కి కింద 2.645 15 కి కింద ఇదా ఓకే ఓకే this is nothing but 10 point that is 10.58 whatever couple is there couple divided by span 4 ఇది అవసరం లేదా సార్ 30 ఇది మైనస్ చేయడం ఏదమ్మా అక్కడ 30 మైనస్ అవసరం లేదా సార్ 30 మైనస్ 10.58 బై 13 30 సార్ 30 వల్ల 15 వచ్చాయి కదా 15 ఓకే ఓకే క్లియర్ ఓకే రెండు సేమ్ ఇక్కడ 2.645 వచ్చింది ఇక్కడ 2.645 వచ్చింది ఓకే దట్ ఈస్ ఇన్సిడెంటల్ so similarly if you want here also you can find if you want this next problems we'll see that kind of analysis okay next suppose if you have guided roller like this okay how to analyze this that we will see so our intention is first step we fix it everywhere already this is fixed here also we fix it here also we fix it okay now we'll see fixed moments of course this is 32 and 2 so fixed moments anti-clockwise 15 anti-clockwise 15 and clockwise 15 so because of this what happens because of this beam because of this 30 and anti-clockwise and clockwise 15 how much reactions will develop here reactions are 30 by 2 that means 15 kilonewtons this is BC right so BC member then we will release reaction okay by releasing reaction what happens we will see here let us fix it like this but here release it okay because of release what happens the deflection curve it comes like this right to make it release what needs to be done that is here opposite 15 we need to apply that means okay of course these moments you keep it as it is 15 and 15 are there to release this 15 what needs to be done means here down 15 so obviously up 15 here so it is 4 meter span so obviously 15 into 4 60 moment will develop so for that we need to counter 60 30 and 30 as yesterday that means here 30 and 30 we need to apply that means now it becomes like this
still we have fixed T here. That means we have released here. Okay. So now net, okay, this 30 is there. Load. Now those values are 15 and 30, that is 45 here. 30 and 15, that is anti-clockwise 30, clockwise 15. So anti-clockwise 15 there. Like this, the situation is okay. Now we need to find stiffness ratios and all. 6 meters, 2 meters, 2 meters. Finally, we need to release at B. So B still fixity is there. Just we are fixing that like that. Okay. We need to release that fixity. For releasing that fixity, what needs to be done? The movement whatever is there, 45, should not be there at that location. That means net movement must be 0 at B. But we have 45. So anti-clockwise 45 is there. But clockwise 45 we need to apply. While applying clockwise 45, we need to see the stiffness ratios. Okay. Based on the stiffness ratio, the member whichever is having more stiffness, we need to give more movement. The member which is having less stiffness, for that we need to give less movement. Okay. Accordingly, we need to share. అంతే కదా. సపోజ్ ఒక ఫ్యామిలీలో మీకు ఒక ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి. ఒక అబ్బాయి ఏమో ఎక్కువ తింటాడు, ఇంకొక అబ్బాయి ఏమో తక్కువ తింటాడు. బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాడు ఒక అబ్బాయి, ఎక్కువ పని చేస్తాడు. ఇంకో అబ్బాయి ఏమో వీక్ గా ఉంటాడు, తక్కువ పని చేస్తాడు. ఏం చేస్తారు మీరు ఫుడ్ ఇచ్చేటప్పుడు? ఎక్కువ పని చేసే అబ్బాయికి ఎక్కువ ఫుడ్ పెడతారు, తక్కువ పని చేసే అబ్బాయికి తక్కువ ఫుడ్ పెడతారు. అంతేనా? సో అదర్ వేలో చెప్తాను, ఇంకొక వేలో మీకు. సపోజ్ ఒక అబ్బాయి బాగా క్యాపబుల్ అనమాట, ఎక్కువ పని చేయగలుగుతాడు. ఇంకో అబ్బాయి తక్కువ పని చేస్తాడు అనమాట, క్యాపబిలిటీ లేదు. సో మీరు పని అసైన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండే అబ్బాయికి ఎక్కువ పని అప్పచెప్తారు, తక్కువ కెపాసిటీ ఉండే అబ్బాయికి తక్కువ పని అప్పచెప్తారు. సిమిలర్ వే ఇక్కడ మనము ఈ బిఏ బీసీకి మనము ఈ మూమెంట్ ని బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ స్టిఫ్నెస్ ఉన్న దానికి ఎక్కువ, తక్కువ స్టిఫ్నెస్ ఉన్న తక్కువ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలన్నమాట. సో నౌ విల్ సీ ద స్టిఫ్నెస్ values. Okay. KBA. BA member stiffness is 4A by 6. Srinivas, what is KBC? A by 4. Okay, A by L. Okay. So next sum sigma K 2 by 3 plus 1 by 4 EI, which is equal to 11 by 12, right? 11 by 12. Okay. Now distribution factor of BA equal to 2/3 into 12 by 11. That equal to 8 by 11. Distribution factor of BC equal to 3 by 11, because it is 1 minus 8 by 11. Okay. 3 by 11. Okay. That means for BA, how much movement we need to give? That 45 into 8 by 11, which is equal to how much? For BC, how much movement? 45 into 3 by 11. How much? $32.73. 32.73, and this one 12.27. 12.27. Total 45. Okay. That means here BA anti-clockwise and clockwise 32.73 and 12.27 here clockwise 12.27. If you give 32.73, obviously 50% movement will develop here at A. That is 32.73 by 2, 16.365, right? Okay. And similarly, as in the span of BC, end C is guided roller, so 12.27. If you apply at B, exactly
anti-clockwise 12.27 will develop here. Okay. Now the final moments are, that means we have released at B also finally. Okay. Now if you draw this one moments here at A 16.365, here 32.73 clockwise, here anti-clockwise 45 minus 12.27, 32.73 here, and here 15 or 12, same, both are in same direction, that's why anti-clockwise 27.27. Okay, now if you see separately this structure, suppose if you find this, for this BC span, let us take this BC span and AB span separately like this. Okay. For finding other reactions also. See, this is 30, 32.73 and anti-clockwise 27.27. Okay. Now you find this one, finding reactions. See, 15 and 15, because it is 2 meters, 2 meters. See, 32.73 plus 27.27, how much? Both are in anti-clockwise direction. It must be 60, right? 60 by 4. For anti-clockwise couple, clockwise couple should develop like this. So 32.73 plus 27.27 is 60. 60 by 4, 15. You can check it here. 0 reaction here, but here 30 reaction. Okay. The 30 reaction will come here again for this AB 30. Again it balances 30 A here 30 A B. Okay. That means the total load 30 is going to AB column only. No reaction is transferring at C. At C, vertical reaction is 0 because of the guided roller. There is no question of forming a vertical reaction there. So now you see here this one 32.73 couple also is there. Here 16.365. Then reactions here, because it is 6 meters clockwise couples, so anti-clockwise reaction should develop. That means like this. How much is this? 32.73 plus 16.365 divided by 6. How much? 32.73 this one and 16.365 summation divided by 6. 8.182. 8.18 25. 8.1825. See, this 8.1825 will come to this beam like this. 8.1825. 8.1825. Okay. Finally, you get reactions like this. On this 30 and here 8.1825. Here 8.1825. If you want here internal forces, 30 will be there here like this. Here for this beam upward 30 will be there. Okay, and here in this 8.1825 and on this B, this one 8.1825. Okay, so having these reactions individually and independent portions,
you can find easily what kind of force it is carrying at any point. Okay, suppose AB beam is carrying 30 kilonewtons compressive force. AB beam is AB beam or AB column. Okay, AB member. Okay, AB member is carrying 30 kilonewtons compressive force. BC member is carrying 8.1825 compressive force, axial compressive force. Okay, axial force. Apart from axial forces, at any point you can find what is the shear force, what is the bending moment also, because stresses will develop due to axial force, bending moment, shear force for planar structures. For 3D structures, torsional moment also will be there. Axial force, two bending moments, two shear forces, and one torsional moment. Totally 6 kind of forces will be there in space structures. But in planar structures, only 3 kinds of forces: axial force, shear force, and bending moment. So stresses will develop due to these things, and the stress within the material should be within the limit. I mean, to sustain the structure for a long time. Okay, so all these things we should keep in mind. So first of all, we should know how to analyze the structure properly. Okay, clear ga guided roller ఉన్నప్పుడు ఎలా చేసామో మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందా? స్టెప్ బై స్టెప్, స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఎలా చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ మనకు తెలిసింది ఒకటే, అన్ని చోట్ల ఫిక్స్ చేసుకోవడం, తర్వాత ఎక్కడైతే రిలీజ్ చేయాలనో అక్కడ రిలీజ్ చేసుకుంటూ రావడం అన్నమాట. ఆ సీక్వెన్స్ మీకు అర్థమై ఉంటే చాలా సింపుల్ అన్నమాట స్ట్రక్చర్స్. కార్తిక్, Yes, sir. యా వన్ Sir? వాట్ ఇస్ యువర్ కామెంట్? ఓకే, అర్థమైందా? Yes, sir. Madam. Yes. గిరి, సార్ ఓకే సార్. అర్థమైంది కదా? ఓకే ఓకే. కీర్తి అర్థమవుతుందమ్మా? కీర్తిమ్మా అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే, మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ అనిపిస్తే ఎటువంటి మొహమాటం కానీ హెజిటేషన్ కానీ లేకుండా మీరు క్లియర్ గా నిర్భయంగా అడగచ్చు అనమాట. మీరు ఎందుకంటే మీరు నేర్చుకునే టైంలో మీకు నంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తుంటాయి, కొన్నిసార్లు సిల్లీ డౌట్స్ కూడా వస్తుంటాయి. అడగండి, పర్వాలేదు. ఇక్కడ ఎవరు ఏమనుకోరు. మనం సఫిషియెంట్ టైం మనకుంది, లాక్డౌన్ వల్ల మనకి ఇంకా చాలా టైం ఉంది. సో బ్రహ్మాండంగా మనము ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకుంటూ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం. ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ గా ఉండాలని నా ఉద్దేశం. మీకు అందరికీ కూడా సబ్జెక్ట్ క్లియర్ గా వచ్చేసేయాలన్నమాట. దీపిక అర్థమవుతుందమ్మా? ఎక్కడ ఏం డౌట్ లేదు కదమ్మా? రియాక్షన్స్ కనుక్కోవడం కానీ, మూమెంట్స్ కనుక్కోవడం కానీ, ఫైనల్ మూమెంట్స్ కనుక్కున్న తర్వాత ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్, సపోజ్ in the same problem, what is the rotation at B? How to find the rotation at B? See, before fixing, take AB portion. At B, no moment is there, fixed moment, but you are applying 32.73 moment. So based on stiffness, you can find rotation also. So theta B you can find. What is theta B means? So BA moment we have applied is 32.73 moment we have applied. BA stiffness we know 2/3 of EA, which is equal to 32.73 into 3/2 EI, which is how much? How much? 49.095. 49.095. 0.95 by EI. That is the theta at B, rotation at B. So can you find delta here? Because of that sliding, it comes down, right? So how much delta it comes down? That is very, very simple. You can find it easily because okay, first what we did here, I mean fixed here. After that we released that reaction. While releasing, 30 moments are developing. You know, for any structure,
like this, if it slides like this, what happens means delta is there, then obviously fixed moments developed are 6 ei delta by L square. This also 6 ei delta by L square, right? So here 6 ei delta by L square is nothing but 30. We are applying this 30 here. Because of that only it slides down right side. So 6 ei delta by L square means L is there 4 square equal to 30. So delta is 30 into 4 square means 16 by 6 ei, which is equal to 80, right? 80 by e. The delta value is 80 by e. So like that, everything, every aspect we need to touch, okay, in the analysis. అర్థమవుతుందా మీకు? అనాలిసిస్ అంటే డెల్టా కూడా కనుక్కోవాలన్నమాట. శ్రీనివాస్ అర్థమవుతుందా? డెల్టా కూడా కనుక్కోవాలి. So finally, if you see the displacement of the, displaced structure, displaced shape also I will draw here. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారా సార్ డెల్టా? ఏం లేదు, మనం డెల్టా రిలీజ్ చేసినప్పుడు 30 డెవలప్ అయింది కదా, ఇక్కడ 30 డెవలప్ అయింది కదా, ఇక్కడ మూమెంట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు, నువ్వు ఇక్కడ రిలీజ్ చేసినప్పుడే కదా 30 డెవలప్ అయింది. ఈ 15 into 4 క్లాక్ వైజ్ కపుల్ వస్తే 30 ఇది ఎలా వచ్చింది అర్థమైంది కదా. That 30 is nothing but 6a delta by L square అన్నమాట. డెల్టా డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ డెల్టా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటే ఇక్కడ మూమెంట్స్ ఎంత డెవలప్ అవుతాయి నీకు తెలుసు కదా, 6a delta by L square. అంతేనా? ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? మనం మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు 12.27 మూమెంట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమన్నా మారుతుందా? 12.27 మూమెంట్ అప్లై చేసాం మళ్ళీ. ఓకే, ఆ 30నే కాకుండా 12.27 మళ్ళీ మూమెంట్ మనము ఎలా అప్లై చేసాము? ఒకవైపు క్లాక్ వైజ్, ఇంకోవైపు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అప్లై చేసాం. ఆ మూమెంట్ వల్ల ఏమైనా వస్తుందా డిస్ప్లేస్మెంట్? ఆ మూమెంట్ వల్ల రొటేషన్ మాత్రమే వస్తుందా? 1 second, I will think. మనకు ఇలా మూమెంట్ అప్లై చేసినప్పుడు రొటేషన్ మాత్రమే వస్తుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ రాదు. కరెక్టే. క్లియర్ గిరి, క్లియర్ కదా? డెల్టా ఎలా వచ్చింది అర్థమవుతుందా? ఓకే, మనం మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేసాం ఏంటి? 12.27 యాంటీ క్లాక్ వైజ్, 12.27 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అప్లై చేసాం కదా. దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ మూమెంట్ అనమాట. ఆ మూమెంట్ వల్ల ఎటువంటి రియాక్షన్ రాదు. ఆ మూమెంట్ వల్ల ఓన్లీ రొటేషన్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. ట్రాన్స్లేషనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాదనమాట. ఇంకా ట్రాన్స్లేషనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకేసారి వచ్చేసింది డెల్టా ఇక్కడ అమౌంట్, అంతే అనమాట. సో నౌ ఇఫ్ యూ డ్రా దట్, ఓకే, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో యూ కెన్ డ్రా ఇఫ్ యూ వాంట్. Bending moment diagrams, anti-clockwise, if you see like this, it's anti-clockwise 16.365. Anti-clockwise means positive, plus 16.365. Here moment right clockwise negative, that is plus minus 32.73. In between shear force is constant, that's why the slope is constant here, negative slope. Like this, positive, negative. This is the bending moment diagram, okay, for this AB portion. BC portion bending moment diagram. Here how much? Anti-clockwise negative 32.73,
minus 32.73, and here right anti-clockwise positive 27.27. It's constant here up to moment, this no reaction, constant here, no shear force, constant bending moment, and this joins like this, negative, positive. Those are the bending moment diagrams. Okay. Now if you draw that shape, displaced shape, it will be like this. Some clockwise rotation is there. Curvature, see, bending moment is positive here. Wherever positive bending moment is there, you can observe sagging, and negative bending moment means hogging. So some point of counterflexure here. So wherever the bending moment is 0, there you can observe point of counterflexure. So here hogging, this is hogging kind of thing. Then change, curvature changed, sagging. Then here also first hogging, then sagging, like this. And here slope 0, of course. Here the slope is here 0, like this. Here somewhere point of counterflexure again. So this is one point of counterflexure, this is another point of counterflexure. So the rotation also I will mark. So if you draw a tangent, it is like this. If you draw a tangent, it is like this. So that means the originally it is like this. So the beam rotated by theta amount here, the beam rotated by theta amount here, like this. This also, this leg also, theta amount here. So now we can observe clearly the sagging and hogging. Srinivas, observe చేస్తున్నావా sagging ఎలా వచ్చింది, hogging ఎలా వచ్చిందా? Sagging అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మనం హారిజాంటల్ బీమ్ కి sagging అంటే ఇది, this is sagging, this is hogging. వర్టికల్ బీమ్ కి ఏంటి, this is sagging, this is hogging. Sag, hog, this is sag, this is hog. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, సాగింగ్, ఇది సాగింగ్ అనమాట, ఇది హాగింగ్, మళ్ళీ ఇక్కడ హాగింగ్, మళ్ళీ సాగింగ్. ఇక్కడ స్లోప్ 0 ఉండాలి గైడెడ్ రోలర్ దగ్గర. ఇలా మనం ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ని అర్థం చేసుకోగలిగితే మీకు స్ట్రక్చర్స్ వచ్చినట్టు లెక్క. ఏదో మనం 4 వాల్యూస్ అడేసేసి ఆ మూమెంట్స్ చెప్పేస్తే స్ట్రక్చర్స్ వచ్చినట్టు కాదు. మీరు కంప్లీట్ గా స్ట్రక్చర్ ని విజువలైజ్ చేయాలి, ప్రతి స్ట్రక్చర్ ని కూడా విజువలైజ్ చేయాలన్నమాట. సాహితీ అర్థమవుతుందమ్మా? క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా? నితీష్, ఏమన్నా ఫీల్ అవుతున్నావా, ఏమన్నా డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతున్నావా? లేదు సార్, అర్థమైంది, కానీ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పు. మనం ఇక్కడ టీటబీ అనుకున్నాం కదా సార్, M/K. ఆ కే అనేది ఏబి అంటే ఏబి తీసుకోవాలా, బీసీ తీసుకోవాలా అనేది? ఓకే, నువ్వు థీటా బిఏ తీసుకోవచ్చు, బీసీ తీసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. బట్ ఏది మూమెంట్ తీసుకుంటే దాని స్టిఫ్నెస్ మాత్రమే తీసుకోవాలన్నమాట. ఏది తీసుకున్నా నీకు అంతే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి బి దగ్గర అది జంక్షన్, మనకి బిఏలా కానీ బీసీలా కానీ సేమ్ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా సార్? సేమ్ మూమెంట్ కాదు, సేమ్ రొటేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి బి దగ్గర బీసీలో బిఏలో సేమ్ మూమెంట్ ఉంది కదా సార్, 32.73 అని. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ బిఏ మూమెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ డిఫ్లెక్షన్ అనేది, ఆ రొటేషన్ అనేది బిఏలో ఉంటుందా? నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను.
మనం ఇక్కడ ఈ బిఏ మెంబర్ లో అందరూ బాగా వినండి. బిఏ మెంబర్ లో ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత 32.73 యూజ్ చేసి రొటేట్ చేస్తున్నాం, అంతేనా? 32.73 యూజ్ చేసి రొటేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. మీకు ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా అది కూడా మీకు చూపిస్తాను, ఏం జరుగుతుందని చూపిస్తాను. బిఏ మెంబర్ లో 32.73 యూజ్ చేసి రొటేట్ చేసాము, ఆ రొటేషన్ కనుక్కున్నాం మనం. నితీష్ డౌట్ ఏంటంటే నేను బీసీ యూజ్ చేసి కూడా కనుక్కోవచ్చు కదా అనుకుంటున్నాడు అనమాట. బట్ బీసీలో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీరు అప్లై చేసిన మూమెంట్ అనేది 32.73 అనేది మొత్తము రొటేట్ చేయడానికే కాదు, ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి కొంచెం మూమెంట్ ఉపయోగపడింది. ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఎంత మూమెంట్ ఉపయోగపడింది చూడండి ఒకసారి. ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి 30 మూమెంట్ పోయింది అనమాట. 30 మూమెంట్ అయినా పోయింది, చూడండి ఒకసారి ఏం జరిగిందో. మనకి ఇక్కడ మొత్తము 32.73 దేని వల్ల వచ్చింది మనకు 15, 30 అండ్ 12.27. ఫస్ట్ 15 అనేది ఫిక్సింగ్ కి ఉపయోగపడింది. ఈ 15 ఏదైతే ఉందో మనకు 30 లోడ్ వల్ల ఫిక్స్ చేయడానికి, మనం ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కదా 30 ఈ 15 ఉంది. నితీష్ బాగా ఆలోచించు, ఇక్కడ ఈ 15 దేని వల్ల ఉంది నితీష్? బీసీ 15 ఎందుకు వచ్చింది ఇది అంటే దాని బ్యాలెన్స్ ఇనిషియల్ గా? ఈ 15 ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ 15 ఎందుకు ఎందుకు వచ్చినాయంటే ఫస్ట్ బీమ్ని ఫిక్స్ చేయాలంటే నువ్వు లోడ్ ఉంది కదా 30, ఆ 30 లోడ్ ఉంది కాబట్టి అది రొటేట్ అవ్వకుండా ట్రాన్స్లేట్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఫిక్స్ చేయాలంటే 15 ఉపయోగించావు అనమాట. ఆ తర్వాత ఈ 30 దేనికి ఉపయోగించావు? ఈ 30 దేనికి ఉపయోగించావు? అది రైట్ సైడ్ కిందికి డెల్టా డిస్ప్లేస్ అవడానికి, వితౌట్ ఎనీ రొటేషన్, ఏమాత్రం రొటేట్ అవ్వకుండా సి దగ్గర ఈ విధంగా డెల్టా కిందికి జారడానికి మనము ఈ 30 అప్లై చేసామన్నమాట. అంటే ఈ 30 కానీ 15 కానీ ఉపయోగపెట్టడం వల్ల, ఈ 45 పెట్టడం వల్ల నీకు ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి రొటేషన్ జరగల. ఎప్పుడు రొటేషన్ జరిగింది నీకు అంటే ఈ 12.27 అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే రొటేట్ అయింది అనమాట స్ట్రక్చర్. 12.27 ఇది ఉంది కదా బీసీ, బిఏకి ఎంత అప్లై చేసినావు? 32.73. బీసీకి ఎంత అప్లై చేసినావు ఇక్కడ రొటేట్ అవ్వడానికి? 45. బీసీ రొటేట్ అవ్వడానికి నువ్వు అప్లై చేసిన కప్పులు ఎంత? 12.27 మాత్రమే. సో నువ్వు బీసీ తీసుకొని రొటేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే మూమెంట్ నువ్వు అప్లై చేసింది 12.27 అండ్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వచ్చేసి EI/4. ఓకేనా? EI/4. ఇప్పుడు మనకు థీటా కావాలి అంటే M/K 12.27 by EI/4 which is equal to 49 ఎంత? అంతేనా? 14.08 అంతే సార్. అదే అనమాట. ఇక్కడ 49.095 యాక్చువల్గా సేమ్ అమౌంట్స్ మనకు న్యూమరికల్ గా ఇక్కడ ట్రంకేట్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి కొన్ని డెసిమల్స్ ఆ డిఫరెన్స్ అనమాట. అది అదర్వైజ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో మనకు నువ్వు బీసీ స్పాన్ ఉపయోగిస్తే ఎప్పుడు రొటేట్ అవడానికి ఏ మూమెంట్ ఉపయోగిస్తున్నావు, ట్రాన్స్లేట్ అవడానికి ఏ మూమెంట్ ఉపయోగిస్తున్నావు, ఫిక్సింగ్ ఏ మూమెంట్ ఉపయోగిస్తున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనం ఈ 15 అనేది, ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న 15 అనేది ఫిక్సింగ్ ఉపయోగించాము. ఈ 30 అనేది మాత్రము డెల్టా ట్రాన్స్లేషన్ ఉపయోగించాము. అండ్ ఫైనల్ గా 12.27 అనేది రొటేషన్ ఉపయోగించాము అనమాట. అంటే మనం బేసిక్ గా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ లో కనుక మీరు గమనించినట్టయితే ఫస్ట్ మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాము, తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేసాము, తర్వాత రొటేట్ చేసాము. అంటే స్టేజ్ వైజ్ ఫిక్సింగ్ నుండి ఒరిజినాలిటీకి మనం తీసుకొస్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసి దాన్ని మొత్తం అంతా కూడా కావాల్సినటువంటి రిలీజెస్ ఫస్ట్ ఏం రిలీజ్ చేసాము? సి దగ్గర ట్రాన్స్లేషన్ రిలీజ్ చేసాము, తర్వాత బి దగ్గర రొటేషన్ ఆ ఫిక్సింగ్ మూమెంట్ రిలీజ్ చేసి రొటేట్ చేసాము అనమాట. సో ట్రాన్స్లేట్ చేసాము, తర్వాత రొటేట్ చేసాము. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ మీకు అర్థమైతే సి దగ్గర ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది, బి దగ్గర రొటేషన్ జరుగుతుంది. అవి మనం చేయాల్సిన పనులు అనమాట. ఫిక్సింగ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకు కంప్లీట్ గా అనాలిసిస్ అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి వస్తున్నాయో తెలిసిపోతాయి అనమాట. సో ఈ విధంగా మీరు స్ట్రక్చర్ కనుక అర్థం చేసుకుంటే స్ట్రక్చర్స్ చాలా సింపుల్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు వింటున్న వాళ్ళందరికీ క్లియర్ గా ఒక విషయం అర్థమై ఉండాలి.
మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో నిజంగా సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తున్నారా? క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోండి ఒకసారి అండ్ డిస్కస్ ఈ విషయం పైన 2 నిమిషాలు డిస్కస్ చేయండి, పర్వాలేదు. ఎందుకంటే మన విద్యా వ్యవస్థ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. కార్తీక్ సార్ సిబిఐటి కదా కార్తీక్? సార్ నువ్వు సిబిఐటి కదా? ఎస్ సార్. కాలేజెస్ ఈ విధంగా డిస్కస్ చేస్తున్నారా సబ్జెక్ట్ ని? అంటే అంతా ఎక్కువగా కూడా ఏముండదు సార్. చెప్పాలంటే నాకు ఇప్పుడు ఈ దాంట్లో దీనికంటే నాకు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువ భయం ఉండే సార్ నాకు. అంటే మాకు వేరే ఫ్యాకల్టీ ఏమో కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ కి మాత్రం స్ట్రక్చర్స్ లో ఆ బేసిక్ కే మాకు చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది సార్. ఏదో చెప్తున్నట్టు ఉండేది అంతే. అది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అట్లా చదువుకొని రాసుకున్నట్టే గానీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది కొంచెం చాలా టఫ్ గా ఉండేది సార్ మాకు. అందుకనే చాలా మంది స్ట్రక్చర్స్ అడ్వాన్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎలెక్టివ్ కూడా చూస్ చేసుకోలేదు మా వాళ్ళు. సో మనము అదే ప్రాబ్లమ్స్. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని మనం డీటెయిల్డ్ గా అర్థం చేసుకుంటే మీరు అడిగే క్వశ్చన్ బట్టి మీరు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు. నితీష్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, సో బీసీలో ఎందుకు 32 తీసుకొని రొటేట్ చేయకూడదని. మనం దాన్ని ఇంకా సెగ్రిగేటెడ్ గా డిస్కస్ చేసాము. ఏంటి 15 ఏంటి, 30 ఏంటి, 12.27 ఏంటని. 15 అనేది ఫిక్స్డ్ మూమెంట్ అని, తర్వాత ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేసాం 30తో అని, తర్వాత 12.27 రొటేట్ చేసామని అర్థం చేసుకున్నారు. సో రొటేషన్ ఎంత వచ్చింది, తీటా అర్థమైంది. సో ఈ విధంగా కేటగారికల్ గా మనకు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందో క్లియర్ గా మీకు తెలిసినట్టయితే సబ్జెక్టు చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మనకు టైం కూడా సఫిషియెంట్ గా ఉంది కాబట్టి, ఇప్పుడు ఇంకా గేట్ చాలా రోజులు ఉంది కాబట్టి డీటెయిల్డ్ గా ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? సో మీరు కూడా ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ అండ్ టెస్ట్లు అన్ని రాయండి నీట్ గా. ఇంకెవరైనా ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తారా? గిరి సార్ చెప్పు గిరి. క్లియర్ సార్. క్లియర్ గా ఉన్నారు కదా? సంథింగ్ నేర్చుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ we'll see one more problem. What is this? What you can observe here? చూస్తున్నారా అందరూ? What kind of support is this? C support. Guided roller only. Okay, that means at C the beam cannot have any slope. That means slope must be 0 at C, but it can translate in a horizontal direction. So vertical direction restricted, rotation restricted, but free in horizontal direction. Okay, only free in horizontal direction. Vertical direction restricted, vertical motion. When vertical translation restricted, rotation also restricted because of this one. Okay, of course you can simply represent like this also. This one you can represent like this. Like this. Okay, okay, now we will see how to analyze this.
So first our intention is fix it everything. By fixing, here we fix, here we fix, here we fix. Okay. Fixed moments 15, 15. Okay. Next. Okay. Next, what to do? Next, release at B. For releasing ABC. Actually, we don't know how much it translates. Okay. First, release in horizontal direction at C. I mean, at C, you release. What happens by releasing? By releasing, it takes this shape I will draw. Just by releasing at C, what happens means it takes the shape of this like this. Let us assume this is delta displacement. Obviously, here also the displacement will be delta. Here also displacement is delta. See, because of that release delta, moments will develop, right? How much moments? See, because of delta, here anti-clockwise 6 EI delta by L square. Here also 6 EI delta by L square, moment will develop. So combine all this. I mean, already this one is there. Which one? Fixed end moments. Okay. So now we got, after releasing, finally we got like this. Let us simply assume this is X for a while. Okay. X. Okay. X moment. Now, if you see the loads on this structure, load is 30, 2 meter, 2 meter. This is 6 meter. Okay. Now moments are like this. Fixed moments are 15 and 15. These moments are anti-clockwise X and anti-clockwise X. Okay. Still this is fixed. I mean, the joint B is not, I mean, fixed in respect to rotations. Okay. This joint is fixed still. Okay. Now we need to release there. Stiffnesses. What are the stiffnesses? KBA, KBC. KBA 4A by 6. KBC. See, BC, for and C fixed only. There is no possibility for developing rotation at C. That's why 4A by L only. 4A by 4. Sigma K, how much? 4 by 6 plus 4 by 4. That is 2 by 3 actually. 2 by 3 EI. This is EI. 1 plus 2 by 3, 5 by 3.
EI D of BA 2 by 3 into 3 by 5, that equal to 0.4, and this one D BC 0.6, 40%, 60%. Now if you release that one, what happens? If you release here also, now see anti-clockwise 15 plus x was there here. Okay, 15 was there, x was there. Now if you release here, see anti-clockwise means clockwise we need to give like this. Okay, so BA 40%, that means 0.4 times of 15 plus x. This one 0.6 times of 15 plus x. Okay, so these are the moments, right? So we will take this leg, which leg? AB leg. AB leg, and we will see. This is C. Okay. Separately, I will take AB leg and see the. Okay, carryover also will come. Where? Here. Here 0.4 15 plus x means here 50% of that 0.2 times of 15 plus x. Here also 0.6 times of 15x plus x means here the 50% of that 0.3 times of 15 plus x, because rotation is not possible here. That's why. So now final moments are like this. Sir, Chepma. sir, that the roller support cut sir -1 వస్తుందేమో కదా సార్. Direct roller ఈ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో అమ్మా, ఇది వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో దట్ వాస్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్లేషన్ మాత్రమే పాసిబుల్, రొటేషన్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. సో రొటేషన్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే క్యారీ ఓవర్ అంటే ఫిక్స్డ్ లెక్క అనమాట. ఇది రొటేషన్ పాసిబిలిటీ లేనిది ఫిక్స్డ్ లెక్క అనమాట. సో ఎటువంటి రొటేషన్ డెవలప్ అవ్వదు అనమాట అక్కడ. అండ్ వర్టికల్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా లేదు. సో హారిజాంటల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్న బీసీకి సంబంధం లేదనమాట. బీసీ హారిజాంటల్ గా యాక్సియల్ గా మనం ఏం చూడట్లేదు అనమాట. యాక్సియల్ స్టిఫ్నెస్ సంబంధం లేదు మనకు. అందువల్ల మనకు అది రొటేషన్ స్టిఫ్నెస్ కాబట్టి రొటేట్ చేసినప్పుడు ఫారెన్ కి 50% క్యారీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. ఓకే. So now this one clockwise couple, see clockwise 15 into 0.2 3 plus 0.2x minus x, that means minus 0.8x. అర్థమైంది? ఇది జస్ట్ సమ్మేషన్ అనమాట. 0.2 into 15 plus x minus x is 3 minus 0.8x, and here 15 into 0.4 6 plus 0.4x. okay, this is AB member, and BC member is obviously here anti-clockwise. See 15 anti-clockwise 15 into 0.6 9 clockwise, that means anti-clockwise 6 plus 0.4x, that also you can check it. Okay, and here both are clockwise. 15 plus 15 into 0.3 4.5, right? 15 plus 4.5 19.5 19.5 plus 0.3x. Okay, these are the moments. So without knowing the value of x, you cannot find the couples moments. Okay, how to find the value of x? See here, AB, if you take AB span, what is MAB plus MB? This is 6 meters. Okay, what is MAB plus MBC equal to total couple 6 plus 3 9 minus 0.8x plus 0.4x, that is minus 0.4x. So reaction here, see, because of clockwise couples, this, so anti-clockwise couple will develop like this. How much means? Let us take, this is H, some H. Okay, H reaction.
some H reaction. Okay, this also H. This 6 meters. So H into 6 anti-clockwise moment equal to clockwise moment 9 minus 0.4x. So H equal to how much? H equal to how much? 9 minus 0.4x by 6. So, okay. See, just observe here. If you see the whole structure, there is no possibility for reaction here at C, horizontal reaction. There are no other horizontal loads on the structure. Obviously, here reaction H must be 0. Reaction H must be 0. That is the clue to find the value of X. That is the clue. That means H we need to equate to 0. How you will get H? To get H, AB column if you take the moments, some of the moments, MAB plus MAB plus MBA, not MBC, MAB plus MBA. This one and this one. MAB and MBA, that is 9 minus 6 plus this 6 and 3, 9 minus 0.8x plus 0.4x, together it is minus 0.4x. Then H must be 0 because there are no horizontal loads on the structure and there is no possibility for horizontal reaction at C. Obviously, horizontal reaction at A also must be 0. So with this, X equal to how much? 9 by 0.4, which is equal to how much? 9 by 0.4. 90 by 4. 22.5. And then Yes, sir. X value 22.5. Now based on that, so this will be, check it, 3 minus 0.8x how much? Substitute the value of X. minus Minus 15. 15. Minus 15. What is this one, ma? 6 plus 0.4x. Fifteen. 15. What is this one also? 15. What about this? Twenty-six point two five. Emma? 26.25. 26.25. See, now we can calculate another reactions also. That means here, because of this anti-clockwise 15 and clockwise 26.25, I will mark here moments. At A, 15 means, see, clockwise, we have taken here symbol clockwise, but minus 15. That means it indicates anti-clockwise 15. The reaction is here, anti-clockwise 15. Here, clockwise 15. Again here, anti-clockwise 15. And here, 26.25. And on this, you can find reactions. 15 and 26.5 and 30 kilonewtons, you can find reaction, okay? So here, reaction is because of this, okay. Here some load also is there. 30. So for 30, 15 and 15 and 26.25 minus 15 couples. This clockwise 26.25, anti-clockwise 15. That is 11.25 by 4 meters. So clockwise is dominating. So anti-clockwise we need here like this. 2.81. 2.81. 2.81. Net how much? 17.81.
So that means here also net 17.81. That 17.81 will come on this also like this. See, because here net upward is this one. So on AB net downward is 17.81. Again here at A, here 17.81 like this it will be there. Okay, that means here reaction is here on A, and this one reaction is 17.81. Okay, internally if you want to see, here also 17.81, here 17.81. Sorry, this is not 17 point. Sorry. 15 minus 2.81. How much? 15 minus 2.81. 12.19. 12.19. This also 12.19. So this is 12.19. Here also 12.19. Here also 12.19. Here 17.81. Okay, so these are the final reactions, and displaced structure and all you can draw if you want by drawing bending moment diagram. So this is the analysis of this frame. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? ఇక్కడేంటి ఎక్స్ అని ఎందుకు అనుకున్నామంటే మనకు ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ తెలియదు కాబట్టి డెల్టా ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం రిలీజ్ చేసామన్నమాట. రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ 6a డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్ డెవలప్ అయిందనమాట. ఆ డెల్టా తెలియదు కాబట్టి మనము దాన్ని సింప్లీ ఎక్స్ అనుకున్నాము. ఎక్స్ అనుకుని మనం తర్వాత రొటేట్ చేసాం అనమాట. తర్వాత బి దగ్గర రిలీజ్ చేసాం. బి దగ్గర ఫిక్స్డ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్, ఆ ఫిక్స్డ్ రిలీజ్ చేసాం అనమాట. ఫిక్స్డ్ రిలీజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఏదైతే మూమెంట్ ఉందో అక్కడ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మూమెంట్ అంటే 15 + x సంథింగ్ ఉంది కదా, 15 - x 15 + x ఉంది అనమాట ఈ మూమెంట్. ఈ 15 + x మూమెంట్ ఏది మార్క్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఈ మూమెంట్ ఉందన్నమాట ఫిక్స్డ్ వల్ల. ఆ ఫిక్స్డ్ రిలీజ్ చేయాలంటే ఆ మూమెంట్ ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేయాలన్నమాట. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉంది, క్లాక్ వైజ్ లో అప్లై చేయాలి. క్లాక్ వైజ్ లో ఏ రేషియోలో అప్లై చేస్తాము, వాటి యొక్క స్టిఫ్నెస్ రేషియోలో అప్లై చేస్తాము. చేసిన తర్వాత మనం రియాక్షన్స్ కనుక్కున్న తర్వాత హెచ్ అనే రియాక్షన్ 0 అన్న విషయం మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ ఒక్క క్లూ పట్టుకొని ఎక్స్ కనిపెట్టేసాం అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకొని ఒక స్ట్రక్చర్ ని మనం కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఏమేం జరుగుతుంది, ఎక్కడ రొటేషన్స్, ఎక్కడ ట్రాన్స్లేషన్స్, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫీల్డ్ కనుక మనకు అర్థమైతే స్ట్రక్చర్స్ చాలా ఈజీగా అనలైజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట స్ట్రక్చర్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి.